to matsalan da dama muke samu idan shanunmu sun je kiwo ko da shanu sun taɓa barna sha'anin dabba sai ka ga daga wurin barnan sai rikici ya tashi. An dade ana wannan rikici, ana kone-kone, ana kashe-kashe mutane da asaran dukiyoyi. Kuma fada nan da ke tsakanin kui da fas da fulani ya ɗauke sawon shekaru 24 da sani na kenan. Sali nan su barnan da almuru na yake yin shi da yamma haka nan. Sai mai gona zai je gwashe gari ko zai zo an share gona. Mafi yawan su ba su a dora shana kan. Akwai waɗanda ba sa ɗaurin shanu. Lallai an gaya mana haka kuma mun je mun duba mun tabbatar da haka ne. Akwai gonakin da shanu sun ci. Akwai wayanda attackers suka zo su yayaka shi. To tun from 2015 ba sake yin gonakin nan ba. Last year wahala da na sha wuri ba mai kai na yi kuka da hawaye kamar zan kashe kaina. Filin gona duk shanakai sun ci shinkafan cas. Ba barna ba komai ba suka buga man jika na suka buga shi suka faffasa mashi kai sai da sojoji suka ɗauke shi suka kai shi asibiti. Wani lokaci an sata ka shanu kasa ka ce birnin suka sata ma sai rikici kawai. Dama bai mai tunani ma zan zo na da fulani haka ba. Tun da aka fara wannan rikici ba na tunani wai mutum zai iya yaba amma ya zai Riyom ba. Because kase-kasen da ake yi ya yi yawa. Ka ba ta mutum a ja duba cikin lokaci ba za a je ba. Amma abin da yana kan dama mana hankali barna da ba kama ba. Yaran masu yin barna wasu yaran suna shan koya ne ba sa ji. A yi gargari ba sa ji. Kafin mu fara wannan project din misali duk wannan damuwan da ake samu in an same su to da wuya a iya koma a sasanta a gida abu yayi kyau. Dole wannan abun sai dai a yi shi a hukumance. Ni a fahimta na domin aksari idan ma har an ce za a zo a yi sulhu a gida haka ko da an yi shi bayan shi za a samu wani damuwa. Sai ga wata kungiya mai suna Yava ta zo wannan gari da izinin sarki ta ce ita manufanta tana kokarin da ta hada hankali mutane Riyom da Fulani a gane ko mene ke cikin ke kawo damuwa tsakaninsu. The first time we had a meeting with the Fulanis here in Riyom, the Fulani came here. It was our turn to go to Malanga, that Fulani site. In fact, we would tell people we are going there. Many people were doubting. Are we going to come back? In fact, I cannot state exactly when I visited that place because since I was in primary school, since when we stopped farming there last, when I was in primary school, even before, until I got to the civil service, I served for 35 years. I've never stepped that place again. Ran da na zo bangai na ce kai mutane suna ce wai har za ku je mahanga kinan wai za mu je wajen da su Boko Haram din wai ka inda kun je har kun dawo lafiya to gaskiya akwai zaman lafiya to har mun zo nan har mun koma mun zo mun tara yara kuma mun zo almost we are 30 something sai na ce sai mutane sun ce kai ya ku tara yara har zuwa can kuma mun ce to in dai Allah ya yarda ba abin da zai faru. Even we ourselves, we thought it was going to be difficult. We say, why not we come in here? So that if the farmers and the herders, we use a systems thinking methodology where we look at the problem holistically. What role is everybody playing? We had to convene a stakeholder engagement meeting where we had various stakeholders from the security, religious leaders, some of the government agencies who work basically here in Riyom local government area to identify some of these conflict-prone communities. We then agreed to work in Jol, Mahanga, Gelgelgere, others also call it Gender, in Rim, Kui, Fas, Bangai, and Riyom, all in Riyom. We did text review first to understand the issues. We then started meeting stakeholders, reach out to traditional leaders. It was a stage by stage to understand the issues and to have their buy-in. Because if these critical stakeholders do not have a buy-in of whatever that we're doing, this bottom-top approach can never succeed. They then mobilize person from each community and both Fulani and Riyom communities. Across the 8 communities we're working, we did a systems thinking analysis, we did the validation, and we then did the CIPA research to create deeper understanding of the bed view analysis.
kowa mafarki ma ban taba sani ni za in shiga wani NGO har in je yin interview da wani ba dai wasu su zo su mana interview ni aka kira da shi chairman namu Delson an zo ana zagawa da mu communities a je amma mutane interview ma abun duka simple ne kawai. Amma lokacin farko ni da aka bar labari ga wani kungiya ta zo za ta haɗa biron da Fulani su yi noma gona ɗaya, ni na ɗauka abun ba zai yiwu ba saboda ba a taɓa yin sa ba. Da farko da su NGO nan yaba suka zo mu ne aka fara wannan zaman da mu domin sun gane cewa dama suna tara manyan mu a hotel wayanda ba su san ainihin damu abin da ke faruwa a gida ba. Ana nan ana mitin da su a can a cikin hotel a kauye za a ji cewa rikici ta farki. Gonakin baya Ardo ya tako kawarsa da kansa ya zo nan an jaga an bi dukkan inda sanun suke an masu magana an tabbatar musu da cewa duk wanda ya ga wani yana barna ya faɗa mana wanda bai faɗa ba to in an samu barna fa dole dukkansu za su hada su biya. Wannan chairman din kwamiti na kui in akwai barna wanda aka yi mai gonar ya je ya sami barna ana gaya mashi ne sai ya kira ni sai yi bincike su waye ne suka yi ta wannan bangare in Allah ya sa na gane in mun gane wanda ya yi barna to shine zai zo ya biya in ba a gane ba don a samu zaman lafiya shine sai a hada waɗanda suka yi wannan gurin don a cikinsu ne wanda ya yi barna yake wani lokaci yaran suna ɓoye shi sai a sa su dukansu su biya barna. Ban taɓa tunani ba wai zan haɗa gona da mutane ku wai gona ɗaya mu je mu yi taki mu yi shuki mu yi komai da komai wai a the same gona ba wanda suka taɓa ce mana ku yi haka sai kungiyan yawa. Wannan gona ne na kungiyan yafa wanda mu hada da Birom da Fulani. Kuma wannan gona mu yi shi ne tare tunda muna yin shi mu yi karta tare yanzu muna kan bankasa. Mun gama bankasa yanzu muna jira ne in Allah kai mu rai da lafiya sai mu yi girbin gonan nan tare da mu da yan mu Fulani. Dalilin da ya sa muka yi gonan nan tare domin muna so mu hada zumunci ne tare zumunci mu Birom da Fulani don mu ci gaba da zaman tare ban da fada ban da rikici. Sanadiyar wannan haɗin kai da kuka kawo mana yanzu muna zuwa kiwo ko ina gonan da yadda kuke ganin ta a tsaye kusa da ni haka wanda muka nome a wancan hai ita ma tana nan a tsaye tsakani da Allah ba abun da za mu ce sai dai mu ce muku mun gode. Gaskiyar magana kafin zuwar ku Riyom akwai wasu mutane mu wanda ba sa kai majority ma ba ma shiga cikin Riyom mu wuce amma sanadiyar zuwan ku yaran mu wanda ba su taba shiga ba sun shiga mutanen Riyom ba su taba zuwa nan anguwan mu Bangai su shigo directly ga sun shigo mun yi aiki tare mun yi noman nan tare mun yi sirbe tare mun yi ban kasa komai tare ga gona a sai yanzu hakan nan muna jiran girbi ne. Wannan akwai shanunmu da sun yi barna gonan baban wannan ni da wannan mu muka ci kuma mun kashe barnan mun biya shi. Na kira Jonathan na ce akwai yayanka a cikin mutanen da suka je suka tare mana shanu kuma shanunmu ne za mu zo kuma ya kira su shi ma da kanshi. An ba don na waye shi ba kuma ba don yin na kun kawo wannan program ba da ba zai yi maka na amurkushi a game da barnan da yi da yi ma kanin babban nawa tara lilin waye na waye shi da yi ma babban nawa don shi ne yule da na ci a saki shanun nan Hamza zai zo za mu shirya kuma da komi kuma su amince kuma sun saki shanu. Ni ban taɓa zuwa ban haye rafin nan ba turu ya ba yanzu har ina shiga muna zuwa diban taki da abokina Dalio taki na manuwa da wani aboki a wurin ma ya ce ko pick up nawa zan diba yanzu in diba in je in sama ni ma ban taba gan shi a yaba ba amma ya ce mun wai kai yadda shi ma ya gan quest wanda ana yi ma yara yanzu quest wanda gaske yayi idan an samu an sata sanu to za mu yi tunani to waye ne za su sata mu sanu in ba abokanen gaban mu ne abokanen fadan mu ne to mu ma sai mu dauki mataki a kansu amma a yanzu haka kila sai mu yi tunani kila akwai mutanenmu za su hada join da mutanensu kila sati sanu na tafi da su ba sani. Mun fi kowa morewa a kasan nan da zaman lafiyar nan
tunda shanunmu za su fita su je jeji su je su yi kiwo lafiya su dawo lafiya mun fi kowa morewa. Haɗin kan da muka samu shine akwai mutanen Birom da ban taɓa wayensu ba ban taɓa saninsu ba kuma matasa ne daidai da ni irina. Turu wannan gonan har na waye sunansu har ina da namban wayansu. Suna kira na ina kiransu. A matsayina na matashi wanda yake tasowa na kai kusan shekara 3 ina aiki akan abin da ya shafi zaman lafiya. Ban taba jin labari ko ganin wani approach wanda aka saka wanda ya shafi kamar irin wannan abun ba, especially abin da ya shafi noma tsakanin Fulani da Birom. We have used this methodology in Jos and we've seen how we're able to harvest low-hanging fruits. We utilize it in Angwambala, Kaze and Damisa, though under a different organization where I was a consultant. And we decided, because it worked, we decided to say this farmer-header conflict that has really eaten deeply into communities where lives have been lost, wealth has been lost too. Under this intervention, the people were the ones leading it. And that is why even when they did the joint farming, they were the ones taking the decisions. At several instances, they were the ones that went to the farms to buy, to the market to buy whatever that they needed to buy. The decision around the farm itself, they were the ones that took it. We only say that this is what we felt that you needed to do that can address it, and they bought into it. Considering the fact that Riyom is one of the local government that is central and has a way of affecting other communities that are going through this farmer-header conflict, we believe that if Riyom is at peace, some of these communities that are close to it can also tap from it and will also learn something from it to also implement in their own local government. As difficult as the terrain is, in this place we've gone to communities where people have been worried about our lives because the communities that we're working in are perceived to be really very dangerous communities where if you go there you will not come out alive. These are thoughts that people in the outside world feel about this place. These are also thoughts that people from the communities feel about each other. So for us to have even gone into these places have not really been an easy task. But we're happy, especially doing this work within the rainy season, where we had our cars could stop on the road, we had to mix up with bikes and all water. These are the sacrifices of the work. Okay, we could just have this, call them for meetings in Jos, in Abuja, in Nasarawa and other places. We have these meetings and these meetings resolutions are not reached. But with this approach, which is a bottom-top approach, the average farmer who ordinarily will not be called for a meeting in Jos is now attending this meeting. The average header, even the dialogue reached even to young people who have been accused of harassing each other on the farms on the basis of the history of the conflict. Now we have brought them under the intergenerational storytelling and they have been able to establish line of friendship where they are now saying that, oh, I didn't know that you existed. I didn't hear the story from your perspective and now I now understand it. So a lot of success stories are coming out. Ours is to see, okay, how do we deepen this so that we do not just do an intervention from knowledge platform, security and rule of law for 9 months, and at the end of the day, after 9 months, these communities go back to what? To where they were, to the days of conflict and violence. We want to see, okay, how do we sustain this intervention so that peace finally is being restored, where the farmer farms without harassment, the herder grazes without any problem. Then the natural resources that have been the bane of conflict is now being utilized for the common good of people.